Hello students, am I audible? Hello. Yes students, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Okay, we'll start the session. Meanwhile, I will tell you to write the algorithm. So in the last lecture, we started the point scenarios for retrieval of a buffer, right? We started the point. We'll show this syllabus so that you will understand. Okay. So we started the second chapter, and from the second chapter, we discussed about buffer headers. Then we discussed about structure of buffer pool, and then we started scenarios for retrieval of a buffer. So under this third point, we discussed about 5 scenarios. We discussed all 5 scenarios, and 2 more algorithms we are discussing as a part of this point. This point will be same scenarios for retrieval of a buffer. Under that, the 5 scenarios we covered with the help of example, with the help of diagrams. Now we are going to cover one algorithm where all these 5 scenarios are merged. Okay. So now we are discussing about the algorithm. The name of the algorithm is getblk algorithm. You have to write the algorithm. So all of you write down the algorithm. This point is under same point scenarios for retrieval of a buffer. Under that, the algorithm we are discussing, algorithm for buffer allocation. Algorithm for buffer allocation. So this is the algorithm. Note it down. Write down the algorithm. I hope my screen is visible to you. Is it right? Only 27 students are present. Tell your friends to join the lecture. This is our first algorithm. So in this syllabus, we are going to talk about almost more than 50 algorithms. This is our first algorithm for buffer allocation. Name of the algorithm is getblk, get block. So how to get a buffer from the buffer cache. For that purpose, kernel executes this algorithm. So this algorithm is nothing but, in short, all the 5 scenarios are summarized over here. Note down the algorithm get block. Input to this algorithm will be file system number and block number, and output of this algorithm will be locked buffer that can now be used for block. Body of the algorithm. So actually, henceforth, as we are discussing about algorithms, so first of all, first line indicates name of the algorithm. Then input, what kind of input we are providing to this algorithm, then output of that algorithm, and then actual body of that algorithm. While buffer not found, if block in hash queue, if buffer busy, sleep event buffer becomes free, continue. Otherwise, mark buffer busy, remove buffer from free list, return buffer. Hope everybody is writing the algorithm. While buffer not found, if block in hash queue, if buffer is busy, sleep event buffer becomes free,
continue. Outside the if loop, mark buffer busy, remove buffer from free list, return buffer. Else, if the block is not in hash queue, so you have to go to the free list. If there are no buffers on free list, slip event any buffer becomes free, continue. Remove buffer from free list. If buffer is there inside the free list, it will remove the buffer from the free list. If buffer marked for delayed write, asynchronous write buffer to disk, continue. If it is not marked for delayed write, remove buffer from the old hash queue, put buffer onto new hash queue, return buffer. Hope everybody is noting it down. Algorithm. This algorithm is asked mostly for 10 marks. Else, if there are no buffers on the playlist, slip event any buffer becomes free, continue. Remove buffer from playlist, buffer marked for delete write, asynchronous write buffer to disk, continue. Otherwise, remove buffer from the old hash queue, put buffer onto new hash queue and return buffer. So throughout the algorithm, all these 5 scenarios are categorized. This is the algorithm for buffer allocation. So purpose of the algorithm is given below the algorithm. अल्गोरिथमचं नाव वेगळं आहे आणि अल्गोरिथमचा पर्पज जर पाहिजे असेल बघायचं असेल so each algorithm is given in rectangular fashion and below that rectangular name of that algorithm is given in the textbook. This is the textbook which I displayed in front of you. So this is the algorithm for buffer allocation. So what we discussed in scenarios. So in scenarios for retrieval of a buffer, so whenever any reader or writer wants any buffer from the buffer cache, the reader process or writer process request one of the free buffer from the buffer cache. And what kernel does? Kernel follows either scenarios out of 5. So it follows either scenario and gets one of the free buffer and gives that buffer to the reader or a writer. And that is given over here. So if you look towards this algorithm, the name of the algorithm is getblk. Input will be the file system number and block number. So we discussed file system number is nothing but the device number. So we discussed device number and block number as a part of buffer header. So input we need to give file system number. आपण कुठल्या operating system मधून system boot केलेली आहे. So that returns the file system number. And after that, which block we want to utilize. So like in the scenarios, we given names below that diagram. Search for block number 4. For example, search for block number 4. So that 4 will be given as a input. So block number is given as a input. So 2 numbers are given as a input to this algorithm. Name of the algorithm is getblk, and output of this algorithm is locked buffer that can now be used for block. Actually, आपण buffer कशासाठी वापरणार आहे? Either buffer will be used for reading purpose or for writing purpose. So that's why we are asking for the buffer. So after removing the buffer from the buffer cache, so it will be locked. It will be busy. It will be busy either with the reader or writer. That's why output is locked buffer that can now be used for block. Okay, so it is locked buffer. It's not an unlocked buffer. So next, actual body of the algorithm. While buffer not found, जोपर्यंत बफर मिळत नाही बफर कॅश मध्ये,
तोपर्यंत कर्नल बफर सर्च करतो. So where it searches the buffer first, so mostly it searches the buffer inside the hash queue first. So that's why the next statement is if block in hash queue. Hash queue वर आहे का हे चेक करतो. So again belonging to this if loop, two scenarios are there. कुठल्या दोन सिनॅरिओ मध्ये ब्लॉक हॅश क्यू वर आहे असं दिसतं. So first and fifth scenario, if you see the statements of first and fifth scenario, kernel finds the block on its hash queue, and according to first scenario its buffer is free, and according to fifth scenario its buffer is busy. So only the difference is that in fifth scenario buffer is busy, and in the first scenario it is free. So if it is busy, it indicates that fifth scenario. So what we discussed under fifth scenario? Under fifth scenario, we discussed that race for locked buffer, right? We discussed race for locked buffer. That is nothing but sleep event buffer becomes free. So process काय करते? Buffer जर busy असेल तर process waiting ला जाते, sleeping ला जाते, and how much amount of time it sleeps till that event buffer becomes free. जोपर्यंत buffer free होत नाही तोपर्यंत ती waiting state ला जाते continue. Okay, so this is about fifth scenario. मग ह्या लूपला तो कधी जाणार नाही जर बफर बिझी नसेल तर. बिझी असेल तर ह्या लूप मध्ये जाईल, नसेल तर बिझी बफर बिझी नाहीये म्हणजे बफर फ्री आहे. So if buffer is free, what it does according to first scenario, it marks that buffer as a busy and removes that buffer from the free list. तो काय करतो, बफर जर फ्री असेल तर फ्री लिस्ट मधून बाहेर काढतो. फ्री लिस्ट मधून बाहेर काढून कुठे ठेवतो, हॅश क्यू वर ठेवतो. हॅश क्यू वर जर ठेवायचं असेल तर बफरचं स्टेटस बिझी असायला पाहिजे. दॅट्स वाय इट इज मार्किंग बफर ॲज बिझी, रिमूव्हिंग दॅट बफर फ्रॉम द फ्री लिस्ट अँड रिटर्न्स द बफर. सो दिस फर्स्ट इफ लूप, पहिला जर इफ लूप बघितला, वाईल हा इन्फानाइट लूप आहे. जोपर्यंत बफर मिळत नाही तोपर्यंत त्याला व्हाईल लूप एक्झिक्यूट करायचा आहे, आणि त्या व्हाईल लूप मध्ये इफ आणि एल्स लूप आहेत. तर इफ पार्ट कधी एक्झिक्यूट होतोय, जर ब्लॉक नंबर हॅश क्यू वर असेल तर. जर ब्लॉक नंबर हॅश क्यू वर नसेल म्हणजे तो कुठे असेल, फ्री लिस्ट वर असू शकतो. सो दॅट इज नथिंग बट द एल्स पार्ट. So in the else part, remaining three scenarios are coming. Else part मध्ये आहे, else म्हणजे तो ब्लॉक फ्री लिस्ट वर आहे. इफ मध्ये आपण काय सर्च केलं, इफ मध्ये तो ब्लॉक हॅश क्यू वर आहे असं सर्च केलेले. जर तो ब्लॉक हॅश क्यू वर नसेल तर कुठे असू शकतो, फ्री लिस्ट वर असू शकतो, राईट. So remaining three scenarios are coming in the else part. So if you observe, if there are no buffers on the free list, जर तो फ्री लिस्ट ला गेला आणि त्या फ्री लिस्ट जर एम्प्टी असेल, व्हॉट इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स द फोर्थ सिनेरियो. फोर्थ सिनेरियो मध्ये आपण डिस्कस केलंय, कर्नल फाइंड्स द ब्लॉक ऑन द हॅश क्यू, but it is not there on the hash queue. That's why it goes to the free list, but the free list of buffers is empty. So there is no buffers on the free list. So what it does, again we discuss race for free buffer, and that is nothing but that process goes to the waiting state till that event any buffer becomes free. जोपर्यंत एखादा बफर फ्री होत नाही तोपर्यंत ती प्रोसेस वेटिंग स्टेट ला जाते. So that is nothing but the race for free buffer. This is about fourth scenario. मग ह्या इफ लूपला कधी जाणार नाही जर फ्री लिस्ट एम्प्टी नसेल. एम्प्टी नसेल म्हणजे त्या फ्री लिस्ट वर काहीतरी बफर्स आहेत. सो जर फ्री लिस्ट मध्ये बफर्स असतील तर तो ह्या लूपला जाणार नाही. सो इट विल गोज टू द नेक्स्ट लाईन, रिमूव्ह बफर फ्रॉम द फ्री लिस्ट. फ्री लिस्ट मध्ये जर बफर असतील, फ्री बफर्स असतील तर तो काय करेल, अकॉर्डिंग टू सेकंड सिनेरिओ इट रिमूव्स दॅट बफर फ्रॉम द फ्री लिस्ट. कुठला बफर रिमूव्ह केला जातो, जो हेडला आहे. अकॉर्डिंग टू सेकंड सिनेरिओ the buffer will be removed from the free list. So the buffer which is at head that will be removed. पण रिमूव्ह करायच्या अगोदर तो काय करतो, त्या बफरचं स्टेटस चेक करतो. बफरचं स्टेटस डिले आहे का टोटली फ्री आहे. डिले आहे म्हणजे डिलेड राईट असेल तर इट विल बी थर्ड सिनेरिओ. सो व्हॉट इट डज, इट स्टार्ट्स इट्स रायटिंग, राईट. आपण तिसऱ्या सिनेरिओ मध्ये बघितले, जर बफरचं स्टेटस डिलेड राईट असेल तर कर्नल काय करतो, डिलेड राईट बफरचं रायटिंग सुरू करतो आणि पुढच्या बफरला जातो फ्री लिस्ट मधल्या, राईट. सो इट बफर, इफ बफर मार्क्ड फॉर डिलेड राईट
So it starts asynchronous write buffer to disk. It starts writing of that buffer to the disk. Continue. Otherwise, ह्या लूपला कधी जाणार नाही जर त्याचं स्टेटस डिलेड राईट मार्क केलं नसेल तर. So in that case, as it has removed the buffer from the free list, so this is nothing but the second scenario. So according to second scenario मध्ये काय बघितलं आपण, जर बफर फ्री लिस्ट वर असेल आणि फ्री लिस्ट वरच्या बफरचं स्टेटस जर डिलेड राईट नसेल म्हणजे सेकंड सिनेरिओ, तर त्या केस मध्ये काय केलं आपण, तो बफर फ्री लिस्ट मधून बाहेर काढला, रिमूव्ह केला आणि त्याला रिमूव्ह बफर फ्रॉम ओल्ड हॅश क्यू, पुट बफर ऑन टू न्यू हॅश क्यू. आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं ब्लॉक नंबर 18 सर्च करत होतो आपण. तो सेकंड सिनेरिओ 18 बफर कॅश मध्ये नव्हतं, त्यामुळे आपण काय केलं, बफर फ्री लिस्ट मधल्या पहिला बफर रिमूव्ह केला. So first buffer was 3 according to our example. So we renamed 3 by 18. So 3 is removed from its hash queue and 18 is placed on its hash queue. So 3 is removed from the old hash queue. 3 कुठल्या hash queue वर होता, त्याला old hash queue म्हटलेलं आहे आणि 3 ला आपण रिनेम करून 18 केलं आणि त्या 18 ला नवीन hash queue वर ठेवलेलं आहे. So 18 is belonging to third hash queue and 3 is belonging to the fourth hash queue. So fourth hash queue is treated as a old hash queue and third hash queue is treated as a new hash. So this is about the concept of old hash queue and new hash queue. So this is about second scenario. At last it returns the buffer, right? So this is about get block algorithm. Get block algorithm म्हणजे थोडक्यात सगळ्या 5 सिनेरिओची समरी दिलेली आहे. 5ही सिनेरिओ या अल्गोरिदम मध्ये कव्हर झालेले आहेत. What is the purpose behind this algorithm? The purpose behind this algorithm is algorithm for buffer allocation. So I said that this algorithm is asked for 10 marks. हा अल्गोरिदम 10 मार्काला विचारला जातो, त्यामुळं अल्गोरिदम तुम्हाला पाठ करायचंय. So however the lines are present in the algorithm, in the same fashion you need to write the algorithm. तुम्ही जर बघितलं अल्गोरिदमची लँग्वेज ही खूप सिंपल इंग्लिश लँग्वेज आहे, त्यामुळे आपण बऱ्याच वेळेला आपण आपल्या लँग्वेज मध्ये लिहायला जातो. सो डोंट ट्राय टू राईट द अल्गोरिदम इन आवर ओन लँग्वेज. However, it is given in the textbook in the same fashion you need to write the algorithm. Keep in mind. Okay. एक्झाम ऑफलाईन जर एक्झाम झाली तुमची आणि जर तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारला असेल, गेट ब्लॉक अल्गोरिदम विचारला असेल, तर तुम्हाला हा अल्गोरिदम आहे तसा लिहायचा आहे. तुम्ही तुमच्या लँग्वेज मध्ये लिहायला गेला तर तुमचे मार्क्स कट होणार आहेत. सो दॅट्स वाय द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ आय सेड दॅट दिस सब्जेक्ट रिक्वायर्स रेग्युलर स्टडी. रेग्युलर स्टडी आहे, रिक्वायर्ड आहे या सब्जेक्टला. सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट गेट ब्लॉक अल्गोरिदम. सो टुडे इटसेल्फ आज आपण गेट ब्लॉक अल्गोरिदम डिस्कस केलेला आहे. आजच्या आज संध्याकाळपर्यंत तुम्हाला हा अल्गोरिदम पाठ करायचा आहे. तुम्ही एका दिवशी एक अल्गोरिदम पाठ केला तरच तुम्हाला ते अल्गोरिदम लक्षात राहणार आहेत. जर तुम्ही फक्त एक्झामच्या वेळेस 2-3 दिवसात जर सगळे अल्गोरिदम पाठ केलात तर तुम्हाला कुठलाच अल्गोरिदम लक्षात राहणार नाही. एका अल्गोरिदमचे कंटेंट्स तुम्ही दुसऱ्या अल्गोरिदम मध्ये लिहाल. सो दॅट्स वाय इट रिक्वायर्स रेग्युलर स्टडी. सो स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट on regular basis. So today we discussed about get block algorithm. Do this algorithm by today only. जसं तुम्ही मॅथमॅटिक्स मध्ये वगैरे फॉर्म्युला पाठ करता किंवा पाडे पाठ करता, टेबल्स पाठ करता, the same fashion you need to do the study of Unix operating system. Okay, this is about the get block algorithm where we discussed all 5 scenarios. So this is one of the algorithm which we discussed under the same point. The point is scenarios for retrieval of a buffer. So one more algorithm we are discussing, that is brelse. Okay, so actually this algorithm brelse normally कुठलीही प्रोसेस काय करते, it may be either reader or writer. So whenever reading is going on, it reads the contents from block to buffer. हार्डवेअर लेवल कडून कर्नल लेवलला रीडिंग केलं जातं आणि कर्नल लेवल कडून हार्डवेअर लेवलला रायटिंग होतं. राईट. सो फॉर रीडिंग और रायटिंग पर्पज वी रिक्वायर बफर. बरोबर आहे. रीडर असू दे किंवा रायटर असू दे, रीडिंग करताना तो ब्लॉक मधून बफर मध्ये रीड करतो आणि रायटिंग करताना तो बफर मधून ब्लॉक वर राईट करतो. सो इन बोथ ऑपरेशन्स वी रिक्वायर द बफर. सो व्हेनेवर दीज ऑपरेशन्स आर गोइंग ऑन, जेव्हा रीडिंग चालू असतं किंवा रायटिंग चालू असतं तेव्हा तो बफर लॉक केला जातो त्या प्रोसेसनं, रीडरनं किंवा रायटरनं तो बफर लॉक केलेला असतो, म्हणजे बिझी केलेला असतो. बिकॉज
either reading or writing is going on that buffer. And once the operation will be over, एकदा reading किंवा writing झाली की परत तो बफर रिलीज केला जातो प्रोसेस कडून. सो रीडर प्रोसेस कडून किंवा रायटर प्रोसेस कडून तो बफर रिलीज केला जातो. So while it is releasing the buffer, it executes this algorithm. So this is the algorithm for releasing a buffer. So again, who is responsible to release the buffer? So again, operating system. Again, Unix operating system is responsible to release the buffer from the process. So to release the buffer, it takes the help of this algorithm. So input to this algorithm will be locked buffer, output will be none. म्हणजे रिलीज केल्यानंतर तो बफर टोटली फ्री होणार आहे आणि तो फ्री लिस्टचा पार्ट होणार आहे, राईट. आणि त्याच्या अगोदर तो ब्लॉक्ड बफर आहे म्हणजे तो कशाचा पार्ट आहे? हॅश क्यूचा पार्ट आहे. तर आपण हॅश क्यू मधून तो बफर घेणार आहोत, हॅश क्यू मधून त्याला डिलीट करणार आहोत आणि फ्री लिस्ट वर आपण ठेवणार आहोत. दिस इज द बी रिलीज. बी रिलीज स्टँड्स फॉर बफर रिलीज. ओके. So first statement under this algorithm, wake up all processes event waiting for any buffer to become free. Okay, so two types of processes are there. So one group of process which is waiting for any buffer to become free. एक सेट आहे, एक प्रोसेसचा सेट आहे, तो कुठलाही बफर फ्री होण्यासाठी वाट बघतीये. Another set of processes are there who are waiting for this buffer to become free. काही प्रोसेसेस असे आहेत की त्यांना पर्टिक्युलर बफरच लागणार आहे. फॉर एक्झाम्पल बफर नंबर 99, त्यांना फक्त 99च पाहिजे. त्यामुळं 99 जर बिझी असेल तो such processes they are just waiting for that 99. So what is the first work of kernel before releasing the buffer? So wake up all such processes, those who are waiting for this buffer to become released. In the system there may be more than one processes. Either the processes will be waiting for any buffer to become free or the processes will be waiting for this buffer to become free. काही प्रोसेसेस असे असतील की त्यांना कुठलाही फ्री बफर पाहिजे आहे, त्याच्यासाठी ते वेट करत असतील. आणि काही प्रोसेसेस अशा आहेत की ज्यांना तोच बफर म्हणजे पर्टिक्युलर बफरच पाहिजे आहे आणि तो रिलीज होण्यासाठी ते वाट बघतायत. तर व्हॉट इज द फर्स्ट टास्क ऑफ कर्नल? सो कर्नल बिफोर रिलीजिंग द बफर, so kernel should wake up all such processes. ज्या प्रोसेसेस एखाद्या फ्री बफर साठी वेट करतात अशा सगळ्या प्रोसेसला तो वेकअप करतो. वेकअप म्हणजे जागा करतो, बिकॉज इट इज गोइंग टू रिलीज वन ऑफ द बफर. थोडक्यात तो असं सांगतो की माझा एक रिसोर्स फ्री होणार आहे, ज्याला कोणाला पाहिजे आहे, जे कोणी बफर साठी वेट करतायत अशा सगळ्या प्रोसेसेस जाग्या व्हा इन द सेन्स कम फ्रॉम द वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट. So they are sleeping. Sleeping in the sense they are waiting. They are in the waiting state. So it allows to change them from waiting state to the ready state. After that, it raises the processor execution level. This is the most important statement. This raises processor execution level to block interrupt. Right? आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये प्रोसेसर एक्झिक्युशन लेवल बघितल्या आणि त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की मशीन एरर्सला हायेस्ट प्रायोरिटी दिलेली आहे आणि सॉफ्टवेअर इंटरप्ट्सला लोएस्ट प्रायोरिटी दिलेली आहे. म्हणजे मशीनच जर चालू होत नसेल तर फर्दर आय एम अनेबल टू डू एनिथिंग, राईट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय नीड टू लिसन टू द मशीन. एकदा मशीन चालू झाली त्याच्यानंतर जर माझी हार्ड डिस्क वर्क होत नसेल देन आय विल लिसन टू द हार्ड डिस्क. आफ्टर हार्ड डिस्क आय विल लिसन टू द क्लॉक इंटरप्ट्स. After clock interrupts, I will listen towards the network devices. Like that, at last I will listen to the software interrupts. And after software interrupts, I will listen to the user programs. So these are the processor execution levels. So what kernel does? So whenever any buffer is get released, buffer release केला म्हणजे तो hash queue मधून remove केला आणि तो free list वर insert होणार आहे. Right, buffer is released in the sense it is deleted from the hash queue. So again hash queue is also implemented with the help of doubly linked list. Hash queue च्या लिस्ट मधून त्याला डिलीट केलं जाणार आहे आणि फ्री लिस्टच्या लिस्ट वर त्याला इन्सर्ट केलं जाणार आहे. So either it will be the deletion operation or it will be the insertion operation, right? So whenever the such deletion or insertion operations of the buffers on the list are going on, so one operation consists of 4 instructions.
एक बफर आयदर इन्सर्ट करायचा असेल किंवा डिलीट करायचा असेल तर त्या बफरला रिलेटेड 4 पॉइंटर ऍडजस्ट करायला लागतात आपल्याला आणि ते 4ही पॉइंटर ऍडजस्ट झाले तरच एकतर इन्सर्शन सक्सेसफुल होईल किंवा डिलिशन सक्सेसफुल होईल. दॅट्स वाय व्हॉट कर्नल डज, कर्नल बिहेव्स लाईक अ नॉन प्रिएम्प्टिव्ह कर्नल. त्यामुळे कर्नल काय करतो, जेव्हा हे ऑपरेशन चालू होते, जेव्हा बफर रिलीज चालू होतं, बी रिलीज अल्गोरिदम एक्झिक्युशन स्टार्ट होतं, so immediately kernel raises the processor execution level so that any outside interrupts will be get stopped. तो काय करतो, एक्झिक्युशन लेवल हायर करतो. तो बाहेरच्या प्रोसेसेसना, बाहेरच्या म्हणजे जे कोणी कुठले इंटरप्ट वगैरे येणार आहेत त्यांना फक्त दाखवायचा प्रयत्न करतो की खूप महत्वाची प्रोसेस कर्नल रनिंग स्टेट मध्ये आहे, त्यामुळे तुम्ही इंटरप्ट करू नका. सो इफ यू वॉन्ट टू एक्झिक्यूट, सो आफ्टर दिस प्रोसेस यू विल बी गोइंग टू एक्झिक्यूट. So don't interrupt right now because most important task of either insertion or deletion on the free list is going on. So for that purpose, it raises the processor execution level. So after raising the processor execution level, so actually processor execution levels are raised to block the interrupts. Interrupts ला थांबवण्यासाठी processor execution level रेज केली जाते. रेज म्हणजे त्याची प्रायोरिटी हायर केली जाते. So if buffer contains valid and buffer not old, enqueue buffer at end of the free list. आता इन्सर्शन फ्री लिस्ट मध्ये इन्सर्शन होणार आहे का, तर बफर रिलीज होतोय. कुठनं रिलीज होतोय, हॅश क्यू मधनं रिलीज होणार आहे, पण तो कुठे ठेवला जाणार आहे, फ्री लिस्ट वर ठेवला जाणार आहे. मग फ्री लिस्टच्या हेडला ठेवायचं का टेलला ठेवायचं, तर टेलला कधी ठेवलं जातं, जेव्हा बफर कंटेंट्स व्हॅलिड, इफ बफर कंटेंट्स व्हॅलिड अँड बफर नॉट ओल्ड, एनक्यू बफर ऍट एंड ऑफ द फ्री लिस्ट. जर बफर व्हॅलिड असेल आणि जर तो खूप ओल्ड नसेल तर त्या केसमध्ये त्याला एंड ऑफ द फ्री लिस्टला ठेवलं जातं. अदरवाईज बफर कंटेंट्स इनव्हॅलिड असतील आणि बफर ओल्ड असेल तर इट एनक्यूज बफर ऍट बिगिनिंग ऑफ द फ्री लिस्ट. राईट, एकतर त्या फ्री लिस्टच्या बिगिनिंगला, फ्री लिस्ट मध्ये कुठेही इन्सर्शन करू शकतो, लिस्टच्या स्टार्टला पण करू शकतो किंवा एंडला पण करू शकतो. पण कधी स्टार्टला केलं जातं, स्टार्टला कधी केलं जातं तर बफर कंटेंट्स इनव्हॅलिड असताना आणि बफर नॉट बफर ओल्ड असताना. इनव्हॅलिड म्हणजे डिलेड राईट बफर. डिलेड राईट बफर काय सांगतो, अजून माझे कंटेंट्स डिस्कवर राईट झाले नाहीत त्यामुळे मला यूज करू नका, जरी मी फ्री असलो तरी पण मला यूज करू नका. सो सच बफर्स आर ट्रीटेड ॲज अ इनव्हॅलिड बफर्स. इनव्हॅलिड का म्हटले, तर बफरचे कंटेंट्स चेंज झालेले आहेत पण हार्ड डिस्कचे कंटेंट्स किंवा ब्लॉकचे कंटेंट्स चेंज झालेले नाहीयेत. आपण एखादी फाईल ओपन केली आहे, चेंजेस केलेत, पण अजून सेव्ह म्हटलेलं नाहीये. सेव्ह म्हटल्यानंतरच ते चेंजेस डिस्क कॉपी मध्ये अपडेट होणार आहेत. अदरवाइज our in-core copy will be totally different from the disk copy. So that care is taken over here. So if buffer contains valid and buffer not old, enqueue buffer at end of the free list. Otherwise enqueue buffer, enqueue म्हणजे insert करणं, enqueue buffer at beginning of the free list. And that is when this operation is going on. So this is the operation of insertion of the buffer inside the free list. So when this insertion operation is going on, so before that operation, processor execution level is raised to higher the priority, and after this operation, again this processor execution level is lowered. So lower processor execution level to allow interrupt. इतर रेज का केली तर इंटरप्टला आपण थांबवले का, तर खूप महत्वाची ऑपरेशन चालू आहे आणि जेव्हा ती ऑपरेशन होईल त्याच्यानंतर परत आपण इंटरप्ट्सला अलाउ केले. So lower processor execution level to allow interrupts, unlock buffer. So at last unlock buffer, that is the status of buffer will be totally free because it is becoming now the part of free list. This is about algorithm for releasing a buffer. This is about algorithm for releasing a buffer. Note down the algorithm, all of you. So this algorithm and the previous algorithm we discussed under the same point, that is scenarios for retrieval of a buffer. So all of you note it down, the algorithm.
Okay, note it down. The algorithm be released. So these are the two algorithms which we discussed under the point scenarios for retrieval of a buffer. So is it over? Yes, students, are you listening to me? Hello. Hello, students, are you listening to me? Nobody is responding. Come on. Nobody is responding to the lecture. Algorithm writing is over. Yes, students. Yes, ma'am. Okay. So we'll proceed to the next point from the syllabus. So in the syllabus, we discussed now 3 points. First one is the buffer header. Then we discussed about structure of buffer pool. And from last from last 2 to 3 lectures, we discussed the third point, that is scenarios for retrieval of a buffer. Now we'll proceed further to the fourth point, that is reading and writing disk blocks. So under this point, we are discussing about total 3 algorithms. या पॉइंट मध्ये आपण 3 अल्गोरिदम बघणार आहोत. 2 अल्गोरिदम रीडिंगला रिलेटेड आहेत आणि 1 अल्गोरिदम रायटिंगला रिलेटेड आहे. ओके, we'll proceed to the next point, reading and writing disk blocks. So note down the point, reading and writing the disk blocks. We'll take the help of book only. Okay, so this is the point, reading and writing disk blocks. So reading is nothing but the from hardware level to kernel level operation. So at the time of lecture, I shown the arrows from hardware level to kernel level. So that is arrow direction towards kernel level from hardware level. It is called as a reading, and arrow direction from kernel level to hardware level, that is writing, right? Write down the point, reading and writing disk blocks. Okay, and under that, the first algorithm we are discussing about bread, buffer read. This is the small algorithm, bread. So this algorithm is used to read one block to one buffer, assuming that size of file is equivalent to one block. Algorithm for reading a disk block. This is a very small algorithm. It is there in front of you. या पॉइंट मध्ये आपण टोटल 3 अल्गोरिदम डिस्कस करणार आहोत. एक बी रीड, दूसरा बी रीड ए आणि तिसरा बी राइट. ओके, सो नोट डाउन द अल्गोरिदम. पहिला अल्गोरिदम खूप छोटा आहे. पहिला अल्गोरिदमचं लिमिटेशन आहे, हे पहिला अल्गोरिदम म्हणजे बी रीड अल्गोरिदम आपण जर फाईलची साईज एकापेक्षा जास्त ब्लॉक असेल, फाईलची साईज जर 512 बाइट्स पेक्षा जास्त असेल, म्हणजे एकापेक्षा जास्त ब्लॉक लागतात फाईल स्टोअर करायला, तर त्या केसमध्ये आपण बी रीड अल्गोरिदम वापरू शकत नाही. त्या केसमध्ये आपल्याला बी रीड ए अल्गोरिदम वापरायचं आहे. तर बी रीड ए स्टँड्स फॉर बी रीड अहेड. जर फाईल अजून मोठी असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला जेवढे नंबर ऑफ ब्लॉक्स आहेत त्या फाईलचे तेवढे सगळे ब्लॉक्स रीड करायला लागतात. So for that purpose we are using bread E algorithm, and here we are discussing about bread algorithm. So limitation of this algorithm is that
only one block of the file we are able to read with the help of bwrite algorithm. So input to this algorithm will be file system block number. So already file system number will be decided after booting the machine. So by default file system number will be getting to the kernel, and once whenever we are opening the file, आपण काय करतोय, एखादी फाईल ओपन करत असताना त्या फाईलचा URL म्हणजे पाथ सर्च करतो आणि त्या पर्टिक्युलर फाईल नेम वर जाऊन डबल क्लिक करतो म्हणजे ती फाईल आपण ओपन करायचा प्रयत्न करतो. सो व्हाट बाय ओपनिंग, that is we are reading the contents of that file from hard disk to the main memory. So that is nothing but the reading, right? So we are reading the data from block to buffer. So that's why input will be file system block number input पाहिजे, कुठल्या ब्लॉक मधला डेटा रीड करायचा आहे. So block number should be the input, and what is the output? Output will be buffer containing data. रीडिंग झाल्यानंतर त्या ब्लॉकचे जे काही कंटेंट्स आहेत ते सगळे बफर मध्ये येणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल ब्लॉक मध्ये ABC लिहिलेले असेल तर ते ABC बफर मध्ये पण येणार आहे आफ्टर रीडिंग, राईट? So this is buffer containing data. Initially buffer may be empty, but after we read, buffer may contain some data whichever is there inside the block, right? So get buffer for block. आत्ताच आपण एक अल्गोरिदम डिस्कस केला, गेट ब्लॉक अल्गोरिदम. आता आपल्याला रीडिंग करायचंय, तर रीड ऑपरेशन जर कन्सिडर केली तर ब्लॉक हा इनपुट आहे, तर रीडिंग तो कशात करतोय, ब्लॉक मधून बफर मध्ये करतोय. So it is starting reading from the block. So block number is already given as an input, and output is nothing but the buffer containing data. So how to get the buffer? How to get the free buffer for read purpose? So it gets the free buffer with the help of get block algorithm. Get block algorithm मध्ये आपण काय बघितलं, त्याचा आउटपुट काय, locked buffer, right? So get buffer for block with the help of algorithm get block. If buffer data valid, जर एखादा बफर आपण रीड करत असू, आपण एखादी फाईल रीड करतोय आणि सपोज त्या फाईलचे कंटेंट्स ABC आहेत आणि माझ्याकडे जो बफर मला मिळाला आहे गेट ब्लॉकचा वापर केल्यानंतर त्या बफर मध्ये पण ABCच कंटेंट्स असतील. सो आय मे से दॅट इट इज ऑलरेडी, म्हणजे थोडक्यात एखादी फाईल मी ओपन केलेली आहे, ती मिनिमाइज करून ठेवली आहे आणि परत एकदा जर ती फाईल ओपन करायला गेली तर ती तिथून ओपन होत नाही, ती जिथं ओपन झालेली असते तिथून ओपन होते. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So this is nothing but the concept of buffer data valid. Already जर फाईल ओपन असेल, ती मिनिमाइज करून ठेवली असेल, परत एकदा आपण त्या URL ला जाऊन जर ओपन करत असेल तर परत एकदा ती फाईल ओपन होत नाही, जिथं ओपन झालेली आहे त्या विंडो मध्ये ती विंडो फक्त इनेबल होते. So that is buffer data valid. If the buffer data is valid, it returns immediately the buffer, otherwise it initiates the disk read. जर buffer data valid नसेल, म्हणजे मला जे काही रीड करायचं होतं, मला ABC रीड करायचं होतं, पण XYZ जर मी रीड करत असेल तर so I will say that it's not a valid data, it is the invalid data. So if it is invalid data, it starts disk read. It goes to the disk, it goes to the hard disk on the secondary memory and starts reading once again, right? So as it is the disk read, it is the input output operation, it goes to the sleeping state, waiting state, event disk read complete. At last return buffer. So this is the small algorithm which is used for reading the buffer. So when to use this algorithm? When my file size is equivalent to one block. फाईलची साईज जर एकच ब्लॉक असेल तर त्या केस मध्ये आपण bwrite algorithm वापरतो. So hope everybody has noted it down. Okay, this is about bwrite, and the second algorithm is bwrite ahead. This is somewhat big algorithm. Bwrite A. Note it down. This is bwrite A algorithm. Minimize the size. Okay, so this is about the algorithm. bwrite A. A stands for ahead. Block read and read ahead. Block read and read ahead. म्हणजे एक ब्लॉक रीड कर आणि जर अजून एकापेक्षा जास्त ब्लॉक असतील त्या फाईलचे तर पुढे पण जा आणि परत रीड कर. सो रीड अहेड. अहेड मीन्स गो अहेड. So go ahead, still some blocks are there, so read these blocks also because file size is greater than one block. So in that case we need to take the help of bwrite A algorithm. So again over here bwrite A,
So we'll just take the simple example. So I will try to clear the concept so that you will understand. Just listen to me. माझ्याकडे लक्ष द्या. मी एक डायरी दाखवते तुम्हाला. Okay, so this is my diary. Assume that this is my book. Okay, so this is having n number of pages. Okay, so assume that this is my first page, this is my second page, and this is my third page, fourth page, like that onwards. Okay, एकापेक्षा जास्त पेजेस आहेत. मी या बुकला मी माझी एक फाईल म्हणतीये. जर मला ही बुक रीड करायची असेल, ही जर फाईल मला रीड करायची असेल तर so I need to start reading like this. Okay, so assume that this is my first page, so I need to read this. Then I have to go to the second page, I have to read this. Again I have to go to the third page, I have to read this, and again I have to go to the next page and I have to read it. Okay, so while I am reading first page, so this will be the immediate read. म्हणजे लगेच मी रीड करणार आहे हे पेज. हे पहिलं पान आहे, त्यामुळे हे मी लगेच स्टार्ट करणार आहे रीडिंग. आणि जर दुसरं पेज जर कन्सिडर केलं तर दुसऱ्या पेजचं रीडिंग कधी सुरू करणार आहे मी? पहिल्या पेजचं रीडिंग झाल्यानंतर. ओके, दिस इज द फर्स्ट पेज, सो आय हॅव टू स्टार्ट इट्स इमिडिएट रीड, अँड आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट पेज आय हॅव टू स्टार्ट रीडिंग ऑफ द सेकंड पेज. आफ्टर रीडिंग द सेकंड पेज आय हॅव टू रीड द थर्ड पेज. जेव्हा मी सेकंड पेजचं रीडिंग करते, तो सेकंड पेजचं रीडिंग जेव्हा चालू होतं, तो सेकंड पेज रीडिंग विल बी ट्रीटेड ॲज अ इमिडिएट रीड, अँड थर्ड पेज रीडिंग विल बी ट्रीटेड ॲज अ asynchronous read, म्हणजे नेक्स्ट रीड. ओके, so when the reading of third page will be get started, so it will be treated as a immediate read, and again the next page will be treated as a asynchronous read, that is next read. येते लक्षात? म्हणजे मी पहिलं पेज जर रीड करत असेल तर पहिला इमिडिएट रीड झाला, म्हणजे लगेच मला रीड करायचंय, आणि त्याच्या पुढचा जो पेज असणार आहे, पेज इन द सेन्स ब्लॉक, so that will be treated as a next read. So same thing we have shown over here. So first input file system block number for immediate read. पहिलं इनपुट काय असणार आहे? आपण फाईल सिस्टीम नंबर तर ऑलरेडी सिस्टीम बूट झाल्यानंतर आपल्याला बाय डिफॉल्ट मिळतो. ब्लॉक नंबर, दॅट इज वी आर शोइंग द पाथ, URL, फाईलची URL देतोय आपण, त्याच्यावरून आपल्याला फाईलचा पहिला ब्लॉक मिळतो. तो ब्लॉक नंबर फॉर इमिडिएट रीड. जर फाईल मध्ये एकापेक्षा जास्त ब्लॉक असतील, फाईलची साईज जर एका ब्लॉक्स पेक्षा जास्त असेल, एका ब्लॉकची साईज जर 512 बाईट्स असतील आणि माझ्या फाईलचे कंटेंट जर 512 बाईट पेक्षा जास्त असतील, म्हणजे माझ्या फाईलला एकापेक्षा जास्त ब्लॉक लागतात. मग जेव्हा मी पहिला ब्लॉक रीड करते, दॅट इज ट्रीटेड ॲज अ इमिडिएट रीड, that is treated as a immediate read, and when I am reading the second block, that is treated as a asynchronous read. Asynchronous read म्हणजे थोडक्यात जो रीड लगेच आपण स्टार्ट करत नाही. इमिडिएट रीड, इमिडिएट म्हणजे लगेच स्टार्ट करणार आहोत, पण asynchronous read थोड्या वेळानंतर स्टार्ट करणार आहोत. So when we are going to start the asynchronous read, जोपर्यंत पहिल्या इमिडिएट रीडचं रीडिंग होत नाही, तोपर्यंत दुसऱ्या पेजला आपण जात नाही. एकदा पहिला पेज संपला की मग दुसरा पेज जो आहे तो इमिडिएट रीड म्हणून ऍक्ट होतो, आणि तिसरा ब्लॉक असिंक्रोनस म्हणून स्टार्ट होतो, रीड होतो. जेव्हा इमिडिएट जातो, परत तिसरा असिंक्रोनस म्हणून असिंक्रोनस तर इमिडिएट होतो, आणि परत इमिडिएट रीडिंग कंप्लीट झाल्यानंतर परत असिंक्रोनस रीडचं इमिडिएट रीड होतं. Are you getting my point? So this is about immediate read and asynchronous read. So two inputs we are providing, that is address of the first block of that file and address of the second block. Instead of calling it as a second block, we'll call it as a next block, because once first block reading will be over, so we are going to the second block reading. So second block reading will be treated as an immediate read, third block reading will be treated as an asynchronous read. Once second block read will be over, so again third block will be treated as an immediate read, fourth will be treated as an asynchronous read. Once third block read is over, again fourth block will be treated as an immediate read, and fifth will be treated as an asynchronous read. So that is, we are going ahead. 1, 2, 3, 4, 5. It depends upon the file size.
फाईलची साईज जर 10 ब्लॉक असेल तर पहिल्यांदा मी पहिला ब्लॉक रीड करणार, त्याला मी इमिडिएट रीड म्हणणार. त्याच्यानंतर मी दुसरा ब्लॉक रीड करणार, त्याला मी असिंक्रोनस रीड म्हणणार. जेव्हा पहिला ब्लॉकचं रीडिंग होईल मी दुसऱ्या ब्लॉकला येईल, दुसऱ्या ब्लॉकचं रीडिंग स्टार्ट करेन. So that second block will be treated as a immediate and third will be treated as a asynchronous. Again, second will be over, third will be treated as a immediate, fourth will be treated as a asynchronous. So like that. So we are reading ahead. That's why it is called as a B read A. Buffer read ahead, block read and read ahead. A stands for ahead, B stands for block and read, block read and read ahead. So this is the name of this algorithm, B read A. So two inputs, पहिल्या ब्लॉकचा ऍड्रेस आणि दुसऱ्या ब्लॉकचा ऍड्रेस आपल्याला द्यायला पाहिजे. त्याच्यानंतर ऑटोमॅटिकली दुसरा ब्लॉक पहिल्या ब्लॉक मध्ये कन्वर्ट होतो आणि तिसरा ब्लॉक दुसऱ्या ब्लॉक मध्ये कन्वर्ट होतो. प्रत्येक वेळेला दोन ब्लॉक असतात, एक इमिडिएट असतो, दुसरा असिंक्रोनस असतो, राईट. अँड आउटपुट बफर कंटेनिंग डेटा फॉर इमिडिएट रीड. एकदा आउटपुट काय असणार आहे, एक बफर असणार आहे. ऍट अ टाइम एक ब्लॉक आपण रीड करणार आहोत, त्यामुळं एक बफर आउटपुटला येणार आहे, बफर कंटेनिंग डेटा फॉर इमिडिएट रीड. इफ फर्स्ट ब्लॉक नॉट इन कॅश, पहिला ब्लॉक जर कॅश मध्ये नसेल तर काय करतोय आपण, गेट बफर फॉर फर्स्ट ब्लॉक. सो वी हॅव टू स्टार्ट रीडिंग. सो वी हॅव टू गेट द बफर. इफ बफर डेटा नॉट व्हॅलिड, इनिशिएट डिस्क रीड. हा जर तुम्ही लूप बघितला तर दिस लूप इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू बी रीड अल्गोरिदम, जो आता आपण डिस्कस केला. इट इज सिमिलर टू दिस बी रीड अल्गोरिदम. काय करणार आहोत आपण, गेट ब्लॉक न बफर फ्री बफर घेणार आहोत आणि फ्री बफर घेऊन त्याचे कंटेंट्स चेक करणार आहोत. कंटेंट्स जर व्हॅलिड असतील तर रीडिंग करायची गरज नाही आणि कंटेंट्स जर इनव्हॅलिड असतील तर वी हॅव टू डू द रीडिंग फ्रॉम डिस्क टू बफर, इनिशिएट डिस्क रीड. In the same fashion, if second block is not in cache, दुसरा ब्लॉक पण कॅश मध्ये नसेल तर सेम ऑपरेशन आपण करणार आहोत, गेट बफर फॉर सेकंड ब्लॉक. अगेन इफ बफर डेटा व्हॅलिड, रिलीज बफर, अल्गोरिदम बी रिलीज, एल्स इनिशिएट डिस्क रीड. So almost so this loop and this loop, so these are nothing but the contents of B read algorithm. Next, if first block was originally in cache, इथं काय चेक केलं आपण, पहिला ब्लॉक कॅश मध्ये नाहीये आणि जर पहिला ब्लॉक कॅश मध्ये असेल तो रीड फर्स्ट ब्लॉक अल्गोरिदम बी रीड. जर ऑलरेडी असेल कॅश मध्ये, बफर कॅश मध्ये, तर डिस्क रीड करायची गरज नाहीये. So directly we can read it with the help of B read algorithm, return buffer. So every time the second block will be get converted into first block. Every time the second will be converted into first. पहिल्यांदा फर्स्ट असणार आहे, पहिल्यांदा फर्स्ट असणार आहे, फर्स्ट इमिडिएट असणार आहे, सेकंड असिंक्रोनस असणार आहे. पहिल्याचं कंप्लीट झालं रीडिंग की दुसरा इमिडिएट होणार आहे आणि तिसरा असिंक्रोनस होणार आहे. सो फर्स्ट is over. Now this second is treated as a first. So again this first will be over. Again third will be treated as a immediate and this will be treated as a asynchronous. So this will be treated as a first block. Again its output will be ready. Again this will be treated as a immediate and this will be treated as a asynchronous. This will be over. So again it will be the output of first block. Again the second will be treated as a first block. Like that onwards. Okay. So this is about B read A algorithm. Note it down. B read A algorithm. If you are having doubts, you can clear. Algorithm समजायला खूप सिंपल आहेत, लँग्वेज पण खूप सोपी आहे, फक्त पाठ करायला अवघड आहे. जर तुम्ही एकाच दिवशी सगळे अल्गोरिदम पाठ केलात तर कुठलाच अल्गोरिदम तुम्हाला लिहिता येणार नाही. त्यामुळं this subject requires regular study. So whatever algorithms I am going to cover at that lecture on that day, so on the same day do it. Note it down. The algorithm B read A will cover one more algorithm, bwrite. Again it is very small algorithm. Then we'll stop. If anybody is having doubt, they can clear it. Otherwise, we'll go ahead.
Okay, I will share this book also with you so that you will do these algorithms. So come on to the next algorithm, that is bwrite. So point itself reading and writing these blocks. The last algorithm under this point bwrite. So input will be buffer. आपण बफर मधून ब्लॉक मध्ये राईट करणार आहोत. कधी राईट करतो जर बफरचे कंटेंट्स मॉडिफाय केले असतील तर, म्हणजे एखादी फाईल जेव्हा आपण ओपन करतो त्या फाईल मध्ये काही चेंजेस केले असतील तरच ते सेव्ह करतो आपण, अदरवाइज सेव्ह करत नाही. So save is nothing but bwrite, buffer write. We are writing buffer to block. So in that will be none, that is writing of buffer to block will be over. So directly initiate disk write. So three types of writes are there, that is either it will be synchronous write or asynchronous write, right, or it will be delayed write. So if IO synchronous, sleep event IO complete. IO जर synchronous असेल म्हणजे acknowledgement वर dependent असेल write operation, so in that case we have to go to the sleep state because we are waiting for the reply. So release buffer algorithm be release. Reading complete झाल्यानंतर writing complete झाल्यानंतर तो buffer release करायचा आहे. So how that buffer will be released with the help of be release algorithm, which we just now discussed. Else, so else indicates that IO is not synchronous. In the sense, it will be asynchronous. If it is asynchronous, so asynchronous write is also called as a delayed write. Asynchronous write ला delayed write पण म्हटलेलं आहे. So if it is asynchronous write or delayed write, buffer marked for delayed write, mark buffer to put at head of the free list. तर असे जे delayed write buffer असतात ते मोस्टली कुठे ठेवले जातात, फ्री लिस्टच्या स्टार्टला. So put at head of free list so that kernel will listens to such buffers and starts its writing. असे बफर फ्री लिस्टच्या एंडला ठेवले जात नाहीत. रिझन काय, एंडला जर ठेवलं तर कर्नलचं त्याच्याकडे लक्ष जाणार नाही, त्यामुळं कर्नलचं जर लक्ष नाही गेलं तर त्या बफरचं रायटिंग होणार नाही. सो फॉर दॅट रिझन such buffers are kept at head of the free list. Such buffers are kept at head of the free list so that kernel will listen to that buffer as status of that buffer is delayed write, so it starts its writing according to third scenario. So this is given over here. This is about bwrite algorithm. So write down this algorithm. Write down this algorithm, and after this, after writing, you can drop your attendance in the chat box and then you can leave. We'll stop here today. So we discussed today total 5 algorithms. First one getblk algorithm, second one brelease algorithm, third one bread, fourth one bread a, and fifth one bwrite. So in this chapter these are the 5 algorithms. या चॅप्टर मध्ये टोटल 5 अल्गोरिदम आहेत. मोस्टली गेट ब्लॉक अल्गोरिदम 10 मार्काला विचारला जातो. बी रीड ए अल्गोरिदम 8 मार्काला विचारला जातो. उरलेले 2 अल्गोरिदम शॉर्ट नोट साठी विचारले जातात. We'll stop here. Drop your attendance in the chat box. Thank you. Drop your attendance in the chat box. If you are having any doubts, you can clear, otherwise you can leave.